What's so special about New Year? புது வருடத்தை பற்றி அப்படி என்ன விசேஷம்? As I always tell, the 12 o'clock need not be any magic night. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறது போல இந்த 12 மணின்றது ஒரு மந்திர நேரம் கிடையாது. அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. But at the same time, I do believe that when you sanctify a time and a day and you wait upon the Lord, you know things do shift in the realms. அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு நேரத்தை குறித்து நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அந்த நேரத்தை பிரத்யேகப்படுத்தி காத்திருக்கும் போது அந்த நேரத்திற்கென்று அந்த நேரத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது தேவன் சில குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை பேசுவது உண்டு, which shift things in the in the spiritual realm. அது எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் என்றால் ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே காரியங்களை மாற்றக்கூடிய திசை திருப்பக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கிறது. So it's up to you, to make the moment divine or not. He is always ready to make any moment divine. ஆகவே அந்த நேரத்தை அது தெய்வீக தருணமாக மாற்றுவதும் மாற்றாததும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. அவர் எப்பொழுதுமே ஆயத்தமாக தான் இருக்கிறார். Look at somebody and say, he is always switched on. சொல்லுங்க, அவர் எப்பவுமே ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி தான் இருக்கிறார். It's like these two-way switches. You have two switches for the same light. சில இது பாத்தீங்கன்னா ஒரே லைட்டுக்கு ரெண்டு இடத்துல ஸ்விட்ச் இருக்கும். Yeah, so one thing you keep it on. ஒன்னு ஆன் பண்ணிட்டு it's always on. ஒன்னு எப்பவுமே ஆன்ல இருக்கு. The other one, you switch it off and on. இன்னொன்னு நீங்க ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணலாம். So he is always on. ஆகவே நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள், அவர் எப்பவும் ஆன்ல தான் இருக்கிறார். So if you can switch on certain things tonight, ஆகவே சில காரியங்களை இந்த நாள்ல நீங்க ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண முடியும்னா I'm sure light will shine through. நிச்சயமாக வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் என்று அறிந்திருக்கிறேன். And as I told you last week or the week earlier, that the promises of God are not confined to a particular year. They are for generations in fact. நான் ஏற்கனவே போன சொல்லியிருந்தேன், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அடைபட்டவைகள் கிடையாது, அவைகள் தலைமுறை தோறும் உண்மையாக இருக்கிறது. So we spoke about rest unto restoration, we spoke about crowned with glory and honor, we spoke about eternity dominating time. All these things need not be confined to a particular year and just let it off the hook once the year goes by, but to keep that as a part of your journey. சில வருஷங்களுக்கு முன்பு பாத்தீங்கன்னா இளைப்பாறுதலுக்கு பிரவேசிக்கும்படி இளைப்பாற வேண்டும், இளந்தொழிலை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இளைப்பாற வேண்டும் என்று ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்த வருஷம் மகிமையினால் முடிசூட்டப்பட்டவர்கள், மகிமையினால் முடிசூட்டப்பட்ட ஆண்டு என்று இருந்தது. போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா காலத்தை மேற்கொள்ளும் நித்தியம் என்று சொல்லி நாம் தலைப்பு வைத்திருந்தோம். இந்த தலைப்புகள் எல்லாம் ஏதோ அந்தந்த வருஷத்தோட முடிந்து போய்விட்டது அல்லது அந்த வருஷத்துக்கு தான் பொருந்தும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அல்ல. இந்த எல்லா காரியங்களுமே என்றென்றும் உண்மையா இருக்கிற வேத சத்தியங்களா இருக்கிறது. And I think a couple of months before, I was just lying down on my bed and praying about 2016. சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் ஒரு நாள் படுத்திருந்தேன், அந்த நேரத்துல ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். 2016 குறித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். And I slept. அப்புறம் தூங்கிட்டேன். And when I got up, when I just woke up, I woke up with this verse, Isaiah 63:7. எழுந்தபோது ஏசாயா 63:7 அந்த வசனத்தோடு நான் எழும்பினேன். And I believe that's the verse for this year. நான் நம்புகிறேன் அதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான வார்த்தை என்று சொல்லி. Isaiah chapter 63 verse 7. ஏசாயா 63:7. I will mention the loving kindnesses of the Lord and the praises of the Lord according to all that the Lord has bestowed on us and the great goodness toward the house of Israel which he has bestowed on them according to his mercies, according to the multitude of his loving kindness. கர்த்தர் எங்களுக்கு செய்திருளின எல்லாவற்றிற்கு தக்கதாகவும் அவர் தம்முடைய இரக்கங்களின்படியும் தம்முடைய திரளான தயவுகளின்படியும் இஸ்ரவேல் வம்சத்துக்கு செய்த மகா நன்மைக்கு தக்கதாகவும் கர்த்தருடைய கிரியைகளையும் கர்த்தருடைய துதிகளையும் பிரஸ்தாபம் பண்ணுவேன். I will mention the loving kindnesses of the Lord. You should note that the word loving kindness is in plural there. இங்கே இரக்கங்கள் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. அந்த இரக்கங்கள் என்பதற்கு காருண்யங்கள் என்றும் சொல்லலாம். சோ அது நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அது பன்மையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒருமையில் அல்ல. And the Hebrew word for that word loving kindness is hased.
ஆகவே இந்த இரக்கங்கள் அப்படின்றதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை ஹசட் என்கிற வார்த்தை. Look, repeat after me. Hasad. ஹசட். You know, it's CHESED. You know, CH comes in the kind of a sound. You know, hasad. I was trying to do that, trying to practice that, and I was sitting in front of the computer and saying, and Lavi got frightened and said, "What happened?" You know, I'm just learning Hebrew. அது எபிரேய ப்ரொனன்சியேஷன்ல சொன்னேன்னு வைங்களேன், ஃப்ரண்ட் ரோல இருக்கிற மாதிரி எச்சிட்டு போயிடும். அதனால அது நீங்களே தனியா படிச்சுங்க. ஹசட் அதான் அது வந்து ஷா அப்படினா அது வர மாட்டேங்குது. So slap somebody and say, year 2016, year of hasad of God. ஆகவே 2016 தேவனுடைய ஹசத் ஆண்டு. You know, hasad, the word, you know, hasad is a rich word in Hebrews where lot of scholarly work goes on just that word alone, word study alone, just that word alone. ஹசத் என்கிற வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா மிகவும் ஒரு செழிப்பானன்னு சொல்லும்போது பல அர்த்தங்களை உள்ளடக்கிய வார்த்தையா இருக்கிறது. அதை வச்சு ஏகப்பட்ட PhD பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. It's around some 250 times in the Old Testament alone. பழைய ஏற்பாட்டுல மட்டும் ஏற்கனவே 250 முறை அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. It's the Hebrew equivalent of agape in the Greek. அது கிரேக்க மொழியில அகாப்பே, உங்களுக்கு தெரியும், அகாப்பே அன்பு, தேவ அன்பை பத்தி சொல்லுவோம். சோ அந்த அகாப்பேக்கு இணையான எபிரேய வார்த்தை தான் ஹசத். So this hasad is, you know, translated with different words in English. இந்த ஹசத் என்ற வார்த்தையை ஆங்கிலத்திலே பல வார்த்தைகளாக மொழிபெயர்க்கலாம். So one of the common words that is used is loving kindness. So அதிகமாக அதை எப்படி சொல்லலாம்னா அந்த loving kindness என்ற வார்த்தையாக வருகிறது ஆங்கிலத்திலே. அதை தமிழிலே காருண்யம் என்று சொல்லலாம். So it is translated as loving kindness, it is translated as faithfulness. ஆகவே அதே வார்த்தை காருண்யம் என்று வருகிறது, உண்மை என்று வருகிறது. It is translated as mercy. இரக்கம் என்றும் அதே வார்த்தையை மொழிபெயர்க்கலாம். In this particular words in Tamil, you know, they have used the word mercy. இங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல நம்ம படிச்சோம், இரக்கங்கள் என்ற வார்த்தையை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஹசத்துக்கு. The problem is we lose the meaning of the words as the culture deteriorate. அது கலாச்சாரம் கீழ போக வார்த்தைகளின் அர்த்தங்களை நாம் தவற விடுகிறோம். There are two things. You know, if you go to UK or to Europe, we have only one word here for something white that falls from heaven. You know, we call it as snow. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து வானத்துல வெள்ளையா இப்ப நிறைய குப்பையெல்லாம் விழுது, பட் அதுல குளிர் காலத்தை விழுகிறது. அது வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், பனி, ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல நமக்கு. But if you go to Europe or UK, you know, they have got different words for different kind of snow. It's all snow. ஆனா அதே நீங்க யூகேயோ இல்ல அதிகமாக அந்த மாதிரி பனி பெய்யுற இடத்துக்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே பனிதான், ஆனால் அதுல பல வகை இருக்கிறது என்று அவர்கள் வகை பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள். For the early snow they have a word, for the mid snow they have a word, for the hard one, the soft one, the starry kind of one, and you know, different designs and everything. So ஆரம்பத்துல அந்த சீசன் ஆரம்பிக்க வர்றப்ப அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க, நடுவுல ஒரு பேர் இருக்கு, அது முடியற டைம்ல இன்னொரு பேர் இருக்கு. சோ இப்படி நிறைய பேர்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். So if they use those words, we won't even understand what they are talking about, because we never see snow in our life. For us, white thing is snow. அவங்க நம்ம பேசினா நமக்கு புரியாது. ஏன்னா இங்க முக்காவாசி வெயில், மற்ற நாள் வெள்ளம். சோ நமக்கு என்னன்னே தெரியாது அதெல்லாம். So in the same way, we have lost the meaning of the word love. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அன்புன்ற வார்த்தைக்குரிய அர்த்தத்தையும் நாம் தவற விட்டுவிட்டோம். I love my God, I love my church, I love my wife, I love my dog, I love my coffee. தேவனை நேசிக்கிறேன், மனைவியை நேசிக்கிறேன், சபையை நேசிக்கிறேன், நாயையும் நேசிக்கிறேன் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி அர்த்தத்துல சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். But Hebrew culture is a rich culture. ஆனால் எபிரேய கலாச்சாரத்தை பாத்தீங்கன்னா அது மிகவும் செழிப்பான ஒரு கலாச்சாரம். They just simply don't use a blanket word. அவங்க பொதுவான வார்த்தைகளே அவங்க பயன்படுத்துறதே கிடையாது. So this hasad is not any kind of love.
ஆகவே இந்த ஹசத்னு சொல்லும்போது ஏதோ பொதுவான அன்பு போல அப்படின்னு கிடையாது. This hasad is covenant love, steadfast love. ஹசத் என்றால் என்ன? அது உடன்படிக்கையின் அன்பா இருக்கிறது, அது மாறாத அன்பா இருக்கிறது. In our culture, we fall in love. நம்முடைய கலாச்சாரத்தை வந்து சொல்வாங்க அவர் காதல்ல விழுந்துட்டார். As quick people fall in, they fall out. That's why they use the term fall, which is accidental. ஏன் விழுந்துட்டாரு சொன்னானா அது விழுந்த வேற திரும்பி எந்திரிச்சு வெளிய வந்தாரு. சோ அதனால வந்து தெரியாம ஏதோ தடுமாறி விழுந்துட்டாரு மாதிரி சொல்லிறாங்க. This hasad is not such a kind of fallen love kind of a love. இந்த வேதம் சொல்லுகிற ஹசத் என்பது அப்படி ஏதோ ஏதோ தெரியாம போய் விழுந்த ஒரு அன்பு கிடையாது. This hasad is intentional. This hasad is steadfast. You know, the other translation that translates hasad, it uses the word steadfast. Have you ever heard these? We don't even use such words. Steadfast. What's that fast? ஆனால் வேதம் இந்த ஹசத் என்கிற இந்த அன்பை எப்படி விவரிக்கிறது என்று சொன்னால் இது மாறாத அல்லது மாற்றமே ஏற்பட முடியாத என்றென்றும் நிலைத்திருக்கிற அன்பு. It's not changing by circumstance or situation. அதாவது சூழ்நிலைகளை பொறுத்து நடக்கிற காரியங்களை பொறுத்து மாறுகிற ஒன்று அல்ல. I was talking with our theologian a couple of days before, Vijayan, about how I was asking him, how do you think God defines marriage? நம்ம சபையுடைய மூத்த தியாலஜி விஜயன் அவர்கிட்ட அவரை கூப்பிட்டு உட்கார்ந்து தேவன் வந்து எப்படி திருமணத்தை பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேன். And what defines marriage? You know, is it the word? Is it the sign that we put on a legal paper? What exactly does God consider as marriage? தேவன் எதை வந்து திருமணம் பார்க்கறாரு? அந்த வார்த்தையவா இல்லனா நமக்கு எல்லாம் கையெழுத்து போடுறோமே அதையா இல்ல தேவனுடைய பார்வையில திருமணம்னா என்ன? When God united Adam and Eve, of course they didn't have a paper. ஆதாமையும் ஏவாளையும் வந்து அவங்க ஆண்டவர் சேர்த்து வைக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க அங்க பேப்பர் உள்ள அவங்க கையெழுத்து போடல. I'm not saying paper is not important. We have a paper right now also. பேப்பர் தேவையில்லைன்னா சொல்ல பேப்பர் ரொம்ப முக்கியம். அந்த பாருங்க இங்க கூட பேப்பர். But why the paper came? ஏன் பேப்பர் வந்தது? Because after the fall, ஏன்னா மனிதன் விழுந்து போன பின்பு people never understood covenantal relationships. ஏனென்றால் உடன்படிக்கையின் உறவுகள் என்ன என்பது ஜனங்களுக்கு புரியவில்லை. They understood only contracts. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் தான். So contract is done out of fear. கான்ட்ராக்ட் எப்ப பண்ணுவாங்கன்னா பயத்தினால தான் பண்றது எப்பவுமே. When do you enter a contract? எப்பங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவீங்க இன்னொரு ஆள் கூட? When you have a fear. அவர் உங்களை ஏமாத்துறாரோன்னு பயம் இருக்கும்போது தான். If things go different, you know, we need some surety, so let's sign. ஒன்னு கிடக்கும் நாய் பத்தினா என்ன பண்றது? எதுக்கும் பத்த பேப்பர் ரெடி பண்ணி வை, கான்ட்ராக்ட் எழுதின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுப்போம். So we come from a culture that is infiltrated with the idea of fear motivated contractual relationships. நம்ம எப்படிப்பட்ட கலாச்சாரத்தின் பின்னணியிலிருந்து வருகிறோம் என்றால் பயத்தின் அடிப்படையிலே பாதுகாப்புக்காக போடப்படுகிற கான்ட்ராக்ட் அந்தனுடைய அறிவின் அடிப்படையில் நாம் வந்து வருகிறோம். So contracts are self protective in nature. கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து தன்னை சுய பாதுகாப்பை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. But hasad is covenantal love. Covenantal love is not self protective, it's self giving to the point of death. ஆனால் உடன்படிக்கை அன்பாகிய ஹசத் என்பது தன்னை பாதுகாக்கிற சுய பாதுகாப்பை சார்ந்தது அல்ல, தன்னையே கொடுத்து எது வரைக்கும் என்றால் மரணம் வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட அடுத்தவர் மேல் இருக்கிற அன்பை சார்ந்ததா இருக்கிறது. You know, till death do us part is a wrong wedding vow. You know, we have removed that from our wedding vows. மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரையில் அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்தாச்சு. ஏன்னா அது தப்பு, அது வந்து கரெக்ட் இல்ல அப்படி ஃபீல் பண்றோம். The right wedding vow should be I am entering into death. சரியாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மரணமை பிரிக்கும் வரையும் இல்ல, நான் மரணத்துக்குள் நுழைகிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். As Christ loved the church and gave himself, how did he give? Yeah, how did he express the love?
எபிரேயர் 4 எல்லாரும் எபேசியர் 4 எல்லாரும் படிப்பாங்க. 5 அதுல போட்டிருக்கு, என்ன போட்டிருக்குன்னா, கிறிஸ்து தன்னையே கொடுத்தது போல சபைக்காக, அந்த மாதிரிதான் புருஷன்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அது தன்னையே எப்படி கொடுத்தாரு? So covenantal love is not self-protective, it's self-giving. It's very intentional. The hesed of God was very intentional, that said, okay, I'm going to do something about man's problem, man's humanity. I'm going to give myself and make it all right. That kind of love is called hesed. ஆகவே ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது போல இந்த ஹசத் என்பது உடன்படிக்கையின் அன்பா இருக்கிறது. எப்படிப்பட்ட அன்பு என்றால், ஒரு தீர்க்கமான, ஏதோ எதேச்சையா நடக்கிறது இல்ல, தீர்க்கமான ஒரு அன்பாக இருக்கிறது. தேவன் மனிதனை பார்த்தார், மனிதனுடைய பிரச்சனையை பார்த்தார், இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும், இதற்கு நான் தீர்க்கமான ஒரு முடிவு எடுத்து என்னுடைய அன்பை பயன்படுத்தி நான் ஏதோ ஒன்றை செய்ய போகிறேன் என்று இறங்கி வந்தார். அதுதான் ஹசத். Even though hesed is a noun, it's an action word. ஹசத் என்பது ஒரு பெயரை குறிப்பிடுற காரியம் போல காணப்பட்டாலும் அது ஒரு செயல்திறன் அல்லது செயல்பாட்டை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. Hesed is never without an action. அது ஹசத் ஒரு செயல்பாடு இல்லாமல் அந்த வார்த்தை பயன்பாட்டிலேயே வராது. If there is hesed, there will be action. ஹசத் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அங்கே ஏதோ ஒரு செயல் நடந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம். So Isaiah 63:7 says, I will make mention of the hesed of the Lord according to all that he has done. Because hesed is not just God saying, hey, I love you, I love you, I love you. Hesed is God doing something to you because he loves you. ஏசாயா 63:7 இவராக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய இரக்கங்கள் அப்படின்னா ஹசத், அது நிமித்தம் அவர் செய்த எல்லாவற்றையும் குறித்து நான் விவரித்து சொல்லுவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த ஹசத் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறதுனால், இது வெறும் ஏதோ ஆண்டவர்களை பார்த்து நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதல்ல, அந்த நேசிக்கிறேன் என்ற வார்த்தைக்கு பின்பாக மறைந்திருக்கிற தேவன் செய்த எல்லா காரியங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. Slap somebody and say, get ready for some action in 2016. அவங்க பக்கத்துல சொல்லுங்க, 2016ல தேவனுடைய செயல்பாட்டுக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாகுங்கள். Because hesed is going to come in like a flood. ஏனென்றால் தேவனுடைய ஹசத் ஒரு வெள்ளம் போல உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரப்போகிறது. The hesed of God which demands that something need to be done. அது தேவனுடைய ஹசத், ஏதோ ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தாக வேண்டும், ஒரு செயல்பாடு நடந்தே ஆக வேண்டும் என்று செயல்படுகிற அவருடைய அந்த ஹசத் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரப்போகிறது. In the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே, whenever people were in a tight situation, impossible situation, crisis moments, you take any crisis moments, if they have made out of that crisis moment, it is because they appealed to the hesed of God. பழைய ஏற்பாட்டில நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையை எடுத்துக்கோங்க, எப்படிப்பட்ட நெருக்கமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெற்றிகரமாய் ஜனங்கள் வெளியே வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக தேவனுடைய ஹசத்தை நோக்கி அவர்கள் ஒரு விண்ணப்பம் வைத்தார்கள், அதன் விளைவாக தான் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். யோசபாத், he was in a crisis moment. அவன் ஒரு மிகவும் பிரச்சனையான இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருந்தான். Lord of kings came against him. நிறைய ராஜாக்கள் அவனுக்கு எதிராக வந்தார்கள். It's amazing how the people who are against you will become friends for the sake of fighting you. உங்களுக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் உங்களை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் ஒருவருக்கொரு எதிரிகளாக இருந்தாலும் கூட்டணி போட்டுக் கொள்வார்கள். But as long as you are there to create some friendships, you should be happy. நீங்க என்ன சந்தோஷப்படணும், சரி நம்மள அடிக்கணும்ன்றதுக்காக இவங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்காங்களே, இவங்க இதுவும் அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அங்கேயா சமாதானம் வந்திருக்கா, நீங்க சந்தோஷப்பட வேண்டியதான். So they came together against Jehoshaphat. இவர்கள் எல்லாரும் யோசபாத்துக்கு எதிராக வந்தார்கள். And it's a crisis moment. அது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை. And how did Jehoshaphat come out? எப்படி யோசபாத் வெளிய வந்தான்? He said, your hesed endures forever. அவன் சொன்னான், உம்முடைய இரக்கங்கள், உம்முடைய காருண்யம் என்றென்றும் உள்ளது. Give thanks to the Lord, for your hesed endures forever. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை, அவருடைய ஹசத் அது என்றென்றும் உள்ளது என்று அவன் பாட ஆரம்பித்தான். The moment he says hesed என்று சொன்ன உடனே it starts from Abraham. ஆபிரகாமிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. Every crisis moment that God has delivered the lineage of Abraham comes into full force the moment he appeals to the hesed of God and says, the hesed endures forever. It should happen right now. So ஆபிரகாமின் சந்ததியை வைத்து நாம் பார்க்கும்போது எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் தேவனுடைய ஹசத்தை நோக்கி அவர்கள் ஜெபித்தார்களோ, அந்த ஹசத்தை உள்ள கொண்டு வந்தாங்களோ, அந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு அங்கே மாற்றம் நிச்சயமாக நடந்தே ஆனது. We are going to see few verses on the hesed. இந்த ஹசத் காருண்யத்தை பற்றி சில வசனங்கள் நாம் பார்க்க போகிறோம்.
Let's do Psalms 63. சங்கீதம் 63. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. ஜீவனை பார்க்கிலும் உம்முடைய கிருபை உம்முடைய காருண்யம் நல்லது, அதனால் என் உதடுகள் உம்மை துதிக்கும். Say, your hased is better than life. உம்முடைய ஹசத். Say it out loud. Say it out loud. Your hased is better than life. உம்முடைய ஹசத் ஜீவனிலும் பெரியது. Your loving kindness is better than life. உம்முடைய காருண்யம் ஜீவனிலும் பெரியது. It's important whenever you read Psalms, you read the heading. எப்பவுமே சங்கீதத்தை படிக்கும்போது தலைப்பை பார்க்க வேண்டியது மிக அவசியம். A psalm of David when he was in the wilderness of Judah. இந்த சங்கீதம் தலைப்பு என்ன போட்டிருக்குன்னா, தாவீதின் சங்கீதம் யூதாவின் வனாந்தரத்திலே அவன் இருந்தபோது எழுதினது. You know, this was written during the time when Saul was hounding after David and he is in the wilderness. சவுல் தாவீதை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான். தாவீது வனாந்தரத்திலே இருக்கிறான். அந்த நேரத்திலே எழுதப்பட்டது. Again, we don't understand the word wilderness. சில பேருக்கு வனாந்தரமான இடம்ன்றதெல்லாம் புரியாது. வானகரம் தான் தெரியும். வனாந்தரம் is totally different. வனாந்தரம்னா என்னது? Wilderness, you don't have anything. வனாந்தரம்னா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. லிட்டரலா ஒண்ணுமே இருக்காது. No water, no food, nothing. தண்ணி இருக்காது, சாப்பாடு இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்காது. So this fellow is running for his life. தாவீது தன் உயிருக்காக ஓடிட்டு இருக்கான். And he's really thirsty, physically thirsty. உண்மையிலே அவனுக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்குது. And he starts the psalm saying, "Oh God." அவன் எப்படி ஆரம்பிக்க பாருங்க, தேவனே. Oh தேவனே. If you put a O before God, that means you are in trouble. தேவனேக்கு முன்னாடி ஓ அப்படி போட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா பிரச்சனையில இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். You don't say oh God every time. எல்லா நேரமும் These days you put oh my God every time. That's the difference. When you say oh God, he was in trouble. அவன் ஏன் அப்படி சொன்னானா பிரச்சனையில இருந்தான். Early will I seek you, my soul thirsts for you. See, you know, he is saying whatever is happening outside is what's happening inside. அதாவது அவன் என்ன சொல்றான்னா, வெளியே வந்து வறண்டு போயிருக்கல, அதே மாதிரி தான் உள்ளேயும் இருக்கு அப்படின்றான். My flesh longs for you in a dry and a thirsty land where there is no water. வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான இடத்திலே என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமா இருக்கிறது. In such a situation, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே if you were left, உங்களை போய் விட்டோம்னா, somebody is hounding you for life to kill you, to finish you off. They hit you to the core for no reason. சில பேர் உங்களை விரட்டிட்டு இருக்காங்க, உங்களை வந்து கதையை முடிக்கணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைமை விரட்டிட்டு இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? How many of you would sing, your loving kindness is better than life, love is everlasting? You know, you don't sing those songs in wilderness. You need an AC hall for that. எத்தனை பேர் வனாந்தரத்தை போய் இந்த மாதிரிலாம் பாட்டு பாடுவோம்? ஜீவனை பார்க்கிலும் கிருபை நல்லது, ஆண்டவரே உதவி போய் நம்மள பாடுவோம். நமக்கு முதல்ல ஏசி ஹால் வேணும், அப்பதான் பாட்டு ஆரம்பிக்கும். But you see David, the secret of David is that he had a revelation of hased. தாவீதுடைய ரகசியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹசத் பற்றிய வெளிப்பாடு அவனுக்கு இருந்தது. So no matter what situation he goes through, he says, come with me to Psalms 13. என்ன ஆனாலும் சரி, அவன் என்ன சொல்றான்னு பாருங்களேன். If you read from verse 1. முதல் வசனத்தை பாருங்களேன். How long will you forget me? கர்த்தாவே எதுவரைக்கும் என்னை மறந்திருப்பீர்? நம்ம பண்ண ஜெபம் மாதிரி இருக்கே. How many of you are here at the end of 2015 with this verse? 2015 கடைசில எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கீங்க? How long will you forget me? 2014 December 31st இதே நிலைமையில தான் இருந்தேன். இப்போ 2015லயும் அதே நிலைமையில தான் இருக்கேன். என்னதான் நடக்குது? அட்ரஸ் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? How many of you are saying 2014 and I was in the same state, 2015 and I am in the very same state? Do you even remember my address? How long will you forget me, O Lord? Forever? அப்படின்னு இவனே கேட்டுக்கோ. எவ்வளவு நாள் ஆண்டவரே மறைப்பீங்க? அப்படியே என்றைக்கும் மறந்துறது முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? How long will you hide your face from me? எவ்வளவு நாள் என் முகத்தை மறைப்பீர்? How long must I lay up cares within me and have sorrow in my heart day after day after day? என் இருதயத்திலே சஞ்சலத்தை நித்தம் வைத்து எதுவரைக்கும் என் ஆத்மாவிலே ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருப்பேன்? How many of you having these questions?
எத்தனை பேருக்கு இப்படி கேள்விலாம் It's okay, don't put your hand up. It's okay. கையெல்லாம் தூக்க வேணாம். How long? I waited for these things to change last year, the even year before. If you remember, it's the same issue that I've been praying for. ஆண்டவரே பல வருஷமா ஒரே இஷ்யூக்காக தான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கே மறந்துச்சா தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். Consider and answer me, O Lord my God. தேவனாய் கர்த்தாவே, நீர் நோக்கி பார்த்து எனக்கு செவி கொடுத்துறலும். Lighten the eyes of my faith to behold your face in the pitch like darkness, lest I sleep the sleep of death. நான் மரண நித்திரை அடையாதபடிக்கு அப்படின்னா என் விசுவாச கண்களை தெளிவாக்கும். என்ன சொல்றான்னா, என் கண்களை தெளிவாக்கலன்னா அப்படியே எனக்கு விசுவாசம் குறைஞ்சு போய் இங்கேயே நான் இறந்து போயிருவேன் ஆண்டவரே, அப்படி இருளிலே இருக்கிறேன். See, this is the defining moment in the psalm where he is saying, it's pitch like darkness. I'm not able to see anything. I don't even know whether you are there looking at me. It's so dark. I think you have hit your face. I don't know what's happening. He says everything and he prays, I pray that you would enlighten my eyes. நான் சொல்றேன், ஆண்டவரே இங்க எல்லாம் ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு, ஒண்ணும் தெரியல, நீங்க பாக்குறீங்களா, இருக்கிறீங்களா, வேற எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, எனக்கு எதுவுமே தெரியல. ஆனாலும் இப்படி எல்லாம் இருந்தாலுமே நான் கேட்கிறேன், ஆண்டவரே என் கண்களை தெளிவாக்கும். Because if you don't do that, ஏனென்றால் நீர் என் கண்களை தெளிவாக்காவிட்டால் I'll go into sleep. நான் அப்படியே நித்திரை அடைவேன். Sleep of death. அதாவது மரண நித்திரைக்குள்ள போய் விடுவேன். Lest my enemy says, I have prevailed over him, and those that trouble me rejoice when I am shaken. அவனை மேற்கொண்டேன் என்று என் பகைஞன் சொல்லாதபடிக்கும், நான் தள்ளாடுகிறதுனால என் சத்துருக்கள் களி கூறாதபடிக்கும் இப்படி செய்தருளும். Some of them are just waiting for your downfall. நான் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கீழே விழுறதுக்காகவே காத்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவன் கேக்குறதே இன்னும் உழுகலையான்றதுதான். Some people, the very greeting they ask, how are you, is actually why are you still standing? So no friends around, there are enemies waiting for your fall, nothing has changed, you feel God forsaken, you feel everywhere darkness around you. எல்லாம் இருளாக இருக்கிறது, நண்பர்கள் யாரும் இல்ல, சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் எதிரிகள் தான், அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறீர்கள். Give a tight slap to somebody and say, but. அப்படிதான் இருக்கீங்க, பக்கத்தை தட்டிட்டு சொல்லுங்க, ஆனால். That's a big but right there. பெரிய ஒரு ஆனால். Why? Yeah. With such darkness, அப்படிப்பட்ட இருளிலே, you know what he's appealing for. அவன் எதுக்கு அப்பீல் பண்றான் தெரியுமா? I have trusted, leaned on and been confident in your mercy and hasad. My heart shall rejoice and be in high spirits in your salvation. I sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. நான் உம்முடைய கிருபைன்றது இந்த ஹஸ்ஸத் என்கிற வார்த்தை, நான் உம்முடைய ஹஸ்ஸத்தின் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன். உம்முடைய ரட்சிப்பினால் என்னுடைய வெளிச்சம், என்னுடைய விடுதலை, அதிலே என் இருதயம் களி கூறும். கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரை பாடுவேன். In Psalms 26:3 again we read, சங்கீதம் 26:3 பாருங்க, your loving kindness is before my eyes. உம்முடைய காருண்யம் என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. See, even during darkest of times, David always kept the hasad of God before his eyes. எவ்வளவுதான் இருளா இருந்தாலும் சரி, தாவீது என்ன முடிவு பண்ணான்னா, ஹஸ்ஸத் அவருடைய காரணத்தை என் கண்கள் முன்பாக நான் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்வேன் என்று முடிவு செய்தான். The word before my eyes is a phrase which says in which you are giving undivided attention. If you're giving undivided attention to something, you don't even know what's happening. அது கண்கள் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நம்ம இந்த பைபிள் சொல்றது படிச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி கிடையாது. கண்கள் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் கண்களுக்கு முன்பாக அது மட்டும்தான் தெரியுது, வேற எதுவுமே தெரியல. சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸா ஏதாவது பார்த்துட்டீங்கன்னா சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அப்படிதான் அவன் சொல்றான், நான் என் கண்கள் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்று. Darkness could have been that point for David. எளிதாக இருள் அப்படிப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கலாம், கண்கள் முன்பாக இருக்கிற காரியமாக. His enemies could have been that point. இல்லனா அவனுடைய எதிரிகள் இருக்கலாம். The wilderness could have been his point. வனாந்தரம் இருக்கலாம். But he says, even though I am here, this is what my situation is. அவன் சொல்றான், இதெல்லாம் இருக்கலாம், ஆனால் நான் இந்த சூழ்நிலையில தான் இருக்கிறேன், ஆனால் I have kept your loving kindness before me. உம்முடைய காருண்யத்தை என் கண்கள் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். I have learned to rely upon, to fully put myself upon.
நான் முழுவதுமாய் சார்ந்து கொள்ள, முழுவதுமாய் நம்ப நான் பழகிவிட்டேன். Look at somebody and say, where are you putting your weight on? பக்கத்துல கேளுங்க, உங்க வெயிட் எங்க போடுறீங்க? I know you're staggering, you're stumbling through, you're losing your equilibrium because of what's happening. What is the thing upon which you're putting your weight on? If you put it on your spouse, it's gonna break. நீங்க தள்ளாடுறீங்க தெரியுது, உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியலன்னு தெரியுது, அது ரொம்ப நல்லா தெரியுது. நீங்க இந்த சூழ்நிலையில வெயிட்டை யார் மேல போடுறீங்க? நிறைய பேர் உங்க துணை மேல போடலாம் நினைக்கிறீங்க. அப்படி போட்டா கொஞ்சம் சிக்கலாயிரும். அவங்க உடைஞ்சு போயிட்டாங்க. If you put it over your bottle will hurt you. சில பேர் ரொம்ப அறிவாளித்தனமா நாங்க பாட்டில் ஊத்திரோன்றாங்க. அது வேற உள்ள ஊத்திட்டு தெரியுமா? Look at somebody and say, there is this hustle to put your weight on. பக்கத்துல வா சொல்லுங்க. வெயிட் போடுறதுக்கு சரியான ஒரு ஆங்கர் திக்கி இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹசத். Are you saying you are tired? I'm tired of attending New Year services. Nothing new in New Year service. நியூ இயர் அட்டெண்ட் பண்ணவே டயர்டா இருக்குங்க. என்னங்க நியூ நடக்குது நியூ இயர்ல? புதுசா ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது. அப்படி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? There is nothing new in my life. என் வாழ்க்கையில புதுசா ஒண்ணுமே நடக்கல. I'm tired of waiting. காத்திருந்து எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. I am losing my strength. என்னுடைய பலன் எல்லாம் போகிறது. Lean into the arms of the everlasting God. அனாதி தேவனுடைய கரத்திற்குள் அதற்குள் உங்க வெயிட் நீங்க போடுங்க. That's the hasad of God. ஏனென்றால் அதுதான் அவருடைய ஹசத். That's the steadfast love. It's not merely love, it's steadfast love. சாதாரண அன்பல்ல, மாறாத நிலையான அசையாத அன்பா இருக்குது. It's not mere kindness, it's loving kindness. அது வெறும் ஏதோ இரக்கம் மட்டும் கிடையாது, அது அவருடைய காருண்யத்தின் இரக்கம். See, hasad combines two important things. One is the love, the other is the covenant part of it, the steadfastness. There are some people who are steadfast, some dads are steadfast, but they can't show love. அது இந்த ஹசத் ரொம்ப சிறப்பானது. ஏன்னா ரெண்டு முக்கிய அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. ஒரு பக்கத்துல அது அன்பை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது, இன்னொரு பக்கத்துல அந்த மாறாத அசையாத தன்மையை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. அது உடன்படிக்கையின் பகுதி. Whenever somebody is firm, they lose their love. இது எப்படின்னா ரெண்டு மக்கள்கிட்ட இது இருக்கு இல்ல அது இருக்கு. அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா இருப்பாரு, வளையவே மாட்டாரு, அப்படியே இருப்பாரு. அப்படின்னா அவருக்கு அன்பை எதிர்பார்க்க முடியாது. And the person who is filled with love, they will அன்புல ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கிற பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பவுண்டரியே கிடையாது. அவரு சொல்லவே முடியாது, என்ன பண்ணுவாருன்னா யாருக்குமே தெரியாது, அப்படி இருப்பாரு. But hasad is steadfast love. You have the surety and you also have the emotion. ஹசத்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நிச்சயம் இருக்கிறது, மாறாத தன்மை ஒரு பக்கம் இருக்கிறது, அதே நேரத்திலே அன்பும் நிறைந்திருக்கிறது. That's what I put, it's not just about the thrill of the romantic love, it's the surety too. The thrill alone will not take you. The thrill is important, but what takes you on the longer run is the surety, is the steadfastness. அது இந்த ஹசத்ல வெறும் உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு அன்பு கிடையாது, வெறும்னா வார்த்தைகளால் மட்டும் இருக்கிற ஒரு அன்பு கிடையாது. இந்த அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறதுனா உறுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அதாவது இந்த ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமான அன்பின் வார்த்தைகள்லாம் லாங் ரன்னுக்கு ஒர்க் ஆகாது, ரொம்ப நாளைக்கு ஒர்க் ஆகாது, ஒரு சில மணி நேரங்கள் வேணா ஒர்க் ஆகுமே தவிர ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் இந்த அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பா இருக்கிறது என்றால் உறுதி வாய்ந்தது, அது என்றென்றும் நிலைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கிற தன்மையுடையதா இருக்கிறது, அதே நேரத்திலே அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான அன்பிலும் நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது. Isaiah 54:10. ஏசாயா 54:10. For the mountain shall depart and the hills be removed. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும். Mountains usually don't depart, hills don't change. இந்த மலைகள் பர்வதங்கள் அப்படிலாம் அதெல்லாம் டெய்லி வீடு மாதிரி வீடு போயிட்டு இருக்காது, மாசம் வீடுலாம் மாத்தாது, எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியது. Even if they depart and they are removed. ஆண்டவர் சொல்றார் அவைகளே மாறினாலும் but my hasad shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற மலைகள் பர்வதங்கள் இவைகளே ஒருவேளை நிலை பெயர்ந்து போனாலும் என்னுடைய ஹசத், என்னுடைய காருண்யம் உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று சொல்லுங்க. Hold somebody's hand and leave it like that and say, nobody who leaves you, his hasad will never leave you. பக்கத்துல புடிச்சிட்டு லைட்டா தூக்கிட்டு விடுங்க. சில தூக்கிட்டு இருக்காங்க, தூக்கிட்டு விடுங்க, விட்டுட்டு சொல்லுங்க, இது மாதிரி யார் உங்களை கை விட்டாலும் ஹசத் விடாது உங்களை.
Hasad is covenantal love. ஹசத் என்பது உடன்படிக்கையின் அன்பா இருக்குது. Being influenced by the Western culture, we are losing the meaning of covenant. மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அதிகமாக நம்மை பாதித்து கொண்டிருக்கிறதுனால உடன்படிக்கை என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நாம் தவற விட்டு கொண்டிருக்கிறோம். In certain tribes of Africa, they still make covenants. ஆப்பிரிக்கால சில ட்ரைப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பழங்குடியினர் இன்றைக்கு கூட அவர்கள் வந்து உடன்படிக்கை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்காங்க. They don't understand contracts. அவங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் என்னன்னு தெரியாது. They don't understand paper. They don't understand signature. அவங்களுக்கு கையெழுத்து தெரியாது, பேப்பர் தெரியாது. They understand blood. ஆனால் ரத்தம் அவங்களுக்கு தெரியும். So two of them come together. ரெண்டு பேர் வர்றாங்க. And they make a slit on their hand, both of them. ரெண்டு பேரும் கையை கீறிடுவாங்க. And they join together. கரத்தை பிடித்துக் கொள்வாங்க. Actually, this is where from the Western handshake came from. It's the covenantal handshake. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துல டீல் முடிச்சனே கை கொடுக்குறாங்கல்ல, அது உண்மையிலேயே எங்க இருந்து வந்ததுன்னா இந்த உடன்படிக்கை சார்ந்து வந்தது. But without the blood, this thing is no good. ரத்தம் சும்மா கை கொடுக்கிறது அது ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. So when you join, it means both of our blood has become one right now. சோ அவங்க அப்படி கை கீறிட்டு அவங்க கை கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம ரெண்டு பேர் ரத்தமும் கலந்து விட்டது, ஒன்றாகி விட்டது. And then they would sacrifice an animal. அதுக்கப்புறம் ஒரு மிருகத்தை அவர்கள் பலி கொடுப்பாங்க. And they would sacrifice an animal not to appease anybody's wrath or anger. That's not the meaning of that sacrifice. The sacrifice done there is a covenant meal. Some lamb willingly gives away its life to become the enjoyment for the people involved in the covenant. சோ அங்க வலி கொடுக்கிறது, அந்த ஆடு வெட்டுறது பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஏதோ ஒரு கடவுள் கோத்துல இருக்காரு, அதுல எந்த கடவுளும் கோத்துல இல்லாங்க, அதுக்காக அவங்க கொடுக்கல. அவங்க அது என்ன ஆகுதுன்னா, அதை வெட்டி அவர்கள் அதை உடன்படிக்கை உணவாக அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அநேகர் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆடு தானாக வந்து தன் ஜீவனை கொடுக்கிறது. So you have blood and you have meal. ஆகவே அங்க ரத்தம் இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் உணவு இருக்கிறது. So you have flesh and you have blood. அங்க ரத்தமும் இருக்கிறது, அங்க மாம்சமும் இருக்கிறது. So when they eat that, அது அவர்கள் சாப்பிடும்போது they have entered into covenant. அவர்கள் உடன்படிக்கைக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். If you go to any Africa tribal groups, ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற ஏதாவது ட்ரைபல் குரூப்புக்கு நீங்க போனீங்கன்னா, if you get into trouble, பிரச்சனைக்குள்ளாச்சுனா உங்களுக்கு make a covenant with a group. அங்க இருக்கவங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணிருங்க. It doesn't take much, just cut your hand. கீரலோட போகணும், இல்ல தலையை சீவுவாங்க, அதுக்கு அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அது வந்து கீரலோட. So you cut your hand, you enter into a covenant. கையை மட்டும் லைட்டா கீறிட்டு ஒரு உடன்படிக்கைக்குள்ள போயிருங்க. You enter into a covenant meal. உடன்படிக்கை உணவை சாப்பிடுங்க. After that, nobody can touch you. அதுக்கப்புறம் யாரும் உங்களை தொட முடியாது. Because the whole tribe is on your side. ஏனென்றால் அந்த ட்ரைப் ஃபுல்லா இப்போ உங்க பக்கம் வந்துருவாங்க. I don't have the time to go into the details right now. You guys know how the people, Joshua made a covenant with a group, the Gibeonites, who tricked them, but because they entered into a covenant meal with them, they got into the hasad. So they were supposed to be steadfast in their commitment to Gibeonites. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இதை பத்தி நான் ரொம்ப டீடைலா சொல்ல விரும்பல. பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா யோசுவாவின் நாட்களிலே கிபியோனியரோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்றாங்க. கிபியோனியரை வந்து ஏமாத்தி பொய் சொல்லி பண்றாங்க. அப்படி இருந்தாலும் உடன்படிக்கை செய்த நிமித்தமாக அவங்க ஏமாத்திட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் கூட அவர்களை ஒன்றும் செய்யவில்லை, அவர்களை கொல்லவில்லை. ஏனென்றால் யோசுவா என்ன சொல்கிறான்னா, உடன்படிக்கை பண்ணிவிட்டோம், ஹசத் அங்கே வெளிப்பட்டு விட்டது, ஆகவே இந்த உறவிலே மாற்றம் இருக்க வாய்ப்பில்லை. You know the book of Lamentations. புலம்பல் புத்தகம் உங்களுக்கு தெரியும். Right from chapter 1 he starts lamenting. முதல் வசனத்துல இருந்து அந்த ஆள் புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார். He comes to chapter 3. மூணாவது அதிகாரத்துக்கு வர்றார். And he just doesn't lament. Usually when you lament, you end up blaming God. பொதுவா புலம்பும்போது நமக்கு தான் நல்லா தெரியுமே, ஆண்டவர் தான் திட்டிட்டு இருப்போம். You would have gone through some crap because of the wrong choices that you made or people around you made, but you end up saying, God, you did this, you did this, That's exactly what is happening in chapter 1 and in chapter 2. நிறைய நேரம் நம்ம புத்தியே இல்லாம காமெடிலாம் பண்ணி அப்புறம் பிரச்சனை வந்த பிறகு ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே ஏன் இப்படி பண்றீங்க, ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு சொல்லி நம்ம கத்திட்டு இருப்போம். That's exactly what Jeremiah is doing. அதேதான் இங்கே இருக்கு. And he is doing that, but all of a sudden,
அவன் அப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கான். திடீர்னு in verse 21 he says, this I recall to my mind, therefore I have hope. பேசிட்டே இருக்கான் பாருங்க. திடீர்னு மூட் ஸ்விங் ஆயிருக்கு போல. சொல்றான், நான் வந்து எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு, அதனால எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. What did he recall that Lamentations changed the tone? அதாவது அவன் பேசிட்டே வந்து இருக்கான். திடீர்னு ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஞாபகம் வந்தனே சொல்றான், எனக்கு இப்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு, ட்ராக்கே மாறிடுச்சு அப்படின்றான். This I recall to my mind, therefore I have hope. What did he recall? அப்படி என்ன அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது? Through the Lord's hesed we are not consumed, because his compassions fail not. சொல்றான், நான் நிர்மூலமாகாதிருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை அல்ல கர்த்தருடைய காருண்யம். ஹசத், அவருடைய இரக்கங்கள், அதுவும் ஹசத், அதுக்கு முடிவில்லை. They are new every morning. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள். How many mornings you have seen? எத்தனை காலைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள்? How many of you have track of the mornings you have seen? Some of you never see mornings, only the afternoons. நிறைய பேர் காலையே 12 மணி தான் ஆரம்பிக்குது. சோ அவங்களுக்கு கேட்கல, மற்றவங்களுக்கு கேட்கல. Whether you see morning or not, the hasad is new every morning. நீங்க காலையை பார்க்கறீங்களோ இல்லையோ, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காலையிலும் அவருடைய ஹசத் புதியதா இருக்கிறது. Every morning hasad comes and stands by your bedside ready for the day. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நீங்கள் எழும்புவதற்கு முன்பாக, ஏன் பல் விளக்குவதற்கு முன்பாகவே ஹசத் உங்க பெட் பக்கத்துல வந்து நின்னுட்டு சொல்லுது, நான் ரெடி, நீ ரெடியா? Every day, you know, see, somebody said, what's the problem with marriage? They said, the problem with marriage is it is daily. ஒருத்தர் கேட்டாரு, திருமணத்தை என்னங்க பிரச்சனை? இன்னொரு சொன்னாரு, அது டெய்லி பண்ணணுங்க, அதாங்க ப்ராப்ளம். Everything else is okay for a period. You know, you take engineering, 4 years, finish it. இன்ஜினியரிங்கா 4 வருஷம், வெள்ளமா 3 நாள், ஆனா கல்யாணம் டெய்லி. But the original authentic design of marriage should be hasad love, where it's new every day. Every day you're excited about that day because you have hasad motivating you to do the things in a self-giving, self-sacrificing love for your family. ஆனால் தெய்வீக பார்வையிலே அல்லது ஒரிஜினலா எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா, ஹசத் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில புதிதா இருக்கிறபடியால் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் திருமண வாழ்க்கை ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்க வேண்டும். ஹசதால் பலப்படுத்தப்பட்ட புதிய அனுபவங்களாக இருக்க வேண்டும். Because you have a revelation of hasad, you end up saying, great is your faithfulness. ஹசத் பற்றி வெளிப்பாடு இருக்கிறதுனால நீங்க பார்த்து சொல்றீங்க, உங்களுடைய உண்மை மிக 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 பெரியது. If you don't understand hasad, you don't understand God's faithfulness. ஹசத் உங்களுக்கு புரியலனா தேவனுடைய உண்மைனா என்னன்றதே உங்களுக்கு புரியாது. So it's not because, you know, a psalmist never went through problems. He was saying, give thanks to the Lord for his hasad endures forever. In fact, he took one psalm, Psalms 136. In every line he says, his hasad endures forever. His hasad endures forever. His hasad endures forever. அதேண்டா ஒரு தடவை சொல்லி முடிச்சிட்டு கடைசில every line he said that because he understands something. தாவீது பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில ஏதோ எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு, எப்ப பார்த்தாலும் ஏசியில இருந்து பென்ஸ் கார்ல போயிட்டு இருந்தான், அதனால வந்து அவன் வந்து காரணியம் நல்லது, கர்த்தர் நல்லவர் அப்படி சும்மா பேர் வேலை இல்லாம சொல்லிருந்தான். அப்படி கிடையாது. அவன் மிகுந்த பிரச்சனைக்குள்ள போகும்போதெல்லாம் சொன்னா, எந்த அளவுக்கு அந்த ஹசத் பற்றி அவனுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கும் என்றால், ஒரு சங்கீதம் முழுவதும் 136 முழுவதும் எல்லா வசனத்திலையும் அவருடைய ஹசத் என்றும் உள்ளது, அவருடைய காரணியம் என்றும் உள்ளது, கிருபை என்றும் உள்ளது என்று ஒவ்வொரு வசனத்தையும் சொல்லியிருந்தான். So he is talking about right from the forefathers coming out, in every step. In the wilderness, his hasad endured. At the rock, the hasad endured. At the Red Sea, it endured. You know, at this thing, it endured. In fact, he says, he reverses it and he uses, you know, when Pharaoh came and he went into the Red Sea, hasad endures. பாருங்க, ஒவ்வொரு காரியமா ஆரம்பிக்கிறான். இதுல இது நடந்தது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவருடைய ஹசத் என்றும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்துட்டு தனக்கு என்ன நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போது, இஸ்ரேல் ஜனங்களை பற்றி சொல்லிட்டு வரும்போது, பார்வோனையும் அவன் சேனைகளையும் செங்கடலிலே தள்ளினவர் அவர், அவருடைய ஹசத் அது எப்படி கிரியை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். எதிரி நிர்மூலமாக்குறதுலே கிரியை செய்யுது. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சங்கீதம், சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிற சங்கீதம், சங்கீதம் 23. So for many people are thinking, where are these verses? So now you come to verse everybody knows. Psalms 23. The last verse.
அதுலயும் கடைசியா சொல்றேன். What does it say? Surely. Surely. Slap somebody and say, surely. I don't have the time to go into that word surely. It's a very rich word again. அது நன்மையும் கிருபையும் தொடரும்ல, அதுல ஆங்கிலத்துல நிச்சயமாகன்னு வருது. சோ அந்த வார்த்தை ரொம்ப ஆழமான வார்த்தை. அதை பத்தி இப்ப பேச நமக்கு நேரம் இல்லை. You know when Psalms 23 was written? சங்கீத விருது எப்ப எழுதப்பட்டது தெரியுமா? When was it written? எப்ப? Anyone? எப்ப எழுதினா நல்ல நேரத்துல தான் எழுதி. When was it written? Come on. Psalms 23, when was it written? Some of you are looking at the heading, but there won't be any heading there. Yeah, when Absalom was chasing David. சங்கீத விருது எப்போ எழுதினார்னா அப்சலோம் தாவீதை விரட்டிட்டு வந்தப்போ. Some of you are saying, who is that Om? You know, that Absalom is the son of David. அப்பளம் இல்லங்க, அப்சலோம். அப்சலோம் வந்து தாவீதுடைய பையன். His own son. சொந்த பையன். David is a fighter. தாவீது ஒரு பெரிய வீரன். You know, I've told you, you know, he gave foreskins as dowry. He knows how to fight. Okay. அவன் வந்து என்ன டவுரி கேட்டானா கொடுத்தா நீ கேட்டீங்க அப்படியே ஷாக் ஆவீங்க. அப்படி டவுரி கொடுத்தாங்க சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு பெரிய வீரன். Saul said, "Give me the foreskins of Philistines." பெலிஸ்தேருடைய நுனித்தோல்கள் உன்னை கொடுக்கணும் அப்படினா. He said, "Oh, foreskin? That's okay." அவன் இவனை கொல்றதுக்கு வாங்க பண்ணா இவன் அசால்ட்டா முடிச்சிட்டான். Philistines are the people who create terror. பெலிஸ்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் எல்லாருக்கும் பயத்தை கொண்டு வருகிறவர்கள். அவனுங்களை கொன்னு அறுத்து கொண்டு வந்து தோலை போட்டானா பாருங்க. He knows how to fight. He can fight. He fought such hundreds of them and killed them and brought the foreskins and gave. You know, he tore open the lion. சிங்கத்தின் வாயை கிழித்தான். He tore open the bear. கரடியை வாயை கிழிச்சான். And he brought Goliath down. கோலியாத்தை தோற்கடித்தான். He knows how to fight. சண்டை போறதா எப்படின்னு நல்லா தெரியும். So he is not running because he doesn't know how to fight Absalom. இப்போ அப்சலோம் சண்டைக்கு வரும்போது அப்சலோமை பார்த்து சண்டை போட தெரியலன்றதனால ஓடல. What would you do if you're in a fight which you don't want to be in? பிரச்சனை என்னன்னா நீங்கள் செய்ய விரும்பாத ஒரு யுத்தத்திலே நீங்கள் இருக்கும்போது என்ன செய்வீர்கள்? Enemy you can fight. எதிரியை கூட சண்டை போடலாம். Goliath you can kick. கோலியாத் கூட சண்டை போடலாம். But what would you do with Absalom? அப்சலோமை வைத்து என்ன செய்வீர்கள்? So it's an internal torture. அது வெளிப்பிரகாரமான யுத்தம் கிடையாது, உள்ளார்ந்த ஒரு பிரச்சனை. If the enemy is outside you can kill. வெளியே இருக்க எதிரியை அடிக்கலாம். Now Absalom is eating him in. அப்சலோம் வந்து உள்ள இருந்து அவனை அது சாப்பிடுற ஒரு வியாதி போல இந்த பிரச்சனை இருக்குது. So David is literally running and Absalom is literally chasing him. தாவீது ஓடிட்டு இருக்கான், அப்சலோம் அவனை விரட்டிட்டு இருக்கான் பின்னாடி. At that time he says, if there is one thing I'm really sure about is goodness and mercy is chasing me. அவன் சொல்றான் அப்சலோம் வர்றான், அவன் அப்சலோம் மட்டும் தனியா வரல, ஒரு பெரிய படையை கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருந்தான். சோ அவ்வளவு பேர் வர்றாங்க, ஆனால் அதை விட மேன்மையான ஒரு உண்மை இருக்கும் என்றால் அது நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Hesed is that word, you know, follows me is the word that would surely follow you, overtake you, and you know it's like these hounding dogs that would run and chase you and grab you by the neck and bring you down. That's how goodness and hesed will come and take you by your throat and arrest you. That's how he is sure. அவன் என்ன சொல்றான்னா இப்படிலாம் சூழ்நிலை இருக்குதுப்பா, அதெல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் அவருடைய ஹசத், அவருடைய காருண்யம், அவருடைய இரக்கம் அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்றால் அது என்னை பின்தொடர்ந்து வந்து இந்த வேட்டை நாயெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா எப்படி போய் பிடிக்கும்னு சொல்லி, அது மாதிரி என்னை மேற்கொண்டு என்னை கீழே தள்ளி அது என் மேல் ஏறி ஜெயம் கொள்ளுகிற ஒன்றாக அவருடைய ஹசத் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். So as I took psalm after psalm and psalm after psalm, when I studied the word hesed, nothing in nowhere hesed was mentioned when things were going all right. எல்லா சங்கீதத்தையும் படித்து பார்த்தேன், ஆனால் ஹசத் ஒரு முறை கூட எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு, எல்லாம் ஜாலியா ஏதோ டிஃபன் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க, அந்நேரம் ஹசத் சொன்னா அப்படி இல்லவே இல்லை. It was during the darkest periods of their life, internally and externally. உள்புறமாகவும் சரி வெளிப்புறமாகவும் சரி மிகவும் இக்கட்டாய் காணப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே all these people made it through because they had the revelation that there is a covenant steadfast loyalty that is with you and through you,
whose wisdom and power is able to make it through any circumstance and bring you out victoriously on the other side. அவர்கள் எப்படி மேற்கொண்டு வந்தார்கள் என்றால், எனக்கு என்ன நடந்ததுனாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட இக்கட்டினால் இருந்தாலும் சரி, மாறாத, அசைக்கப்பட முடியாத, கொஞ்சமும் மாற்றம் அடையாத, உறுதியான, என்னை பின்தொடர்கிற, என்னை மேற்கொள்ளக்கூடிய, எனக்கு முன்பாக செல்லக்கூடிய ஒரு ஹசத் இருக்கிறது என்கிற அறிவிலே அந்த நம்பிக்கை அவர்கள் பற்றி கொண்டிருந்ததுனால தான் அவர்கள் வெளியே வந்தார். Look at somebody and say, how is 2016 going to be? பக்கத்துல 2016 எப்படி இருக்க போகுது? What prophecies do you have? என்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்குது? I don't know how it's going to be. எனக்கு தெரியாது எப்படி இருக்கும். But I just know Hasad is going to be there. ஒன்னு தெரியும், ஹசத் என்னோடு இருக்க போகிறது. I don't know who is going to stand by my side. யார் என்கிட்ட இருப்பாங்க எனக்கு தெரியாது. I don't know which door is going to get open or which door is going to get closed. எந்த கதவு திறக்கும், எந்த கதவு மூடும் என்று எனக்கு தெரியாது. You can be uncertain about which door is opening or which door is getting closed, but you can be sure of one thing, that Hasad is following you all the days of your life. எந்த கதவு திறக்குது, எந்த கதவு மூடி இருக்கு அப்படின்ற அறிவு இருக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஆனால் ஹசத் உங்களை பின்தொடர்கிறது என்கிற அறிவு உங்களுக்கு இருந்தால் போதும். This is when God gave the 10 commandments and Moses broke all 10 at one. And Israelites started it breaking one by one. இது எப்பனா மோசேட்ட ஆண்டவர் 10 கட்டளை கொடுத்தாரு. மோசே எல்லாத்தையும் ஒண்ணா உடைச்சிட்டாரு. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்புறம் ஒண்ணா உடைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த காலகட்டத்திலே எழுதப்பட்டது. He is in Mount Sinai. சீனாய் மலை மேல் இருக்கிறான். The whole thing is shaking and shivering, darkness, all these things. எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்குது. அங்க ஒரே இருளாக இருக்கிறது, நெருப்பாக இருக்கிறது. Verse 5. 5வது வசனம். Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. கர்த்தர் மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, the Lord. 6வது வசனம். கர்த்தர் முன்பாக கடந்து போகும்போது அவர் கர்த்தர், கர்த்தர், God merciful, gracious, long suffering, abounding in goodness. That word goodness is hasad. Abounding in hasad. இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயை. இந்த மகா தயை அதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா ஹசத் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Look at somebody and say, he is a God who abounds in hasad. தேவர் ஹசத்லே அப்படியே நிரம்பி வழிகிறவர் அவர். Come back to the promised verse of the year 63:7. 63:7 ஏசாயா 63:7 படிச்சு பாருங்க. Isaiah 63:7. ஏசாயா 63:7. What does it say? என்ன சொல்லுகிறது? I will mention the loving kindnesses of the Lord and the praises of the Lord, according to all that the Lord has bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he has bestowed on them according to his mercies, according to the multitude of his loving kindnesses. கர்த்தர் எங்களுக்கு செய்திருந்த எல்லாவற்றுக்கும் தக்கதாகவும் அவர் தம்முடைய இரக்கங்களின் படியும், அதாவது அவருடைய ஹசத்துகளின் படியும், தம்முடைய திரளான தயவுகளின் படியும் இஸ்ரவேல் வம்சத்துக்கு செய்த மகா நன்மைக்கு தக்கதாகவும் கர்த்தருடைய கிரியைகளையும் கர்த்தருடைய துதிகளையும் பிரஸ்தாபம் பண்ணுவேன். Look at somebody and say, there is multitude of hasad. ஹசத் அது திரளான ஒரு ஹசதாக நிரம்பி வழிகிற அளவிலே இருக்கிறது. God is a God who abounds in hasad. அவர் ஹசதிலே நிரம்பி வழிகிற ஒரு தேவன். So look at somebody and say, there is a steadfast love. ஆகவே மாறாத நிலைத்திருக்கிற அன்பு ஒன்று இருக்கிறது. Covenant loyalty. உடன்படிக்கையின் அன்பாக இருக்கிறது. Loving kindness. காருண்யம். Faithfulness. உண்மை. Mercies. இரக்கங்கள். Unwavering, unchanging, relentless, passionate love committed for the cause. மாறாமல் அசைவில்லாமல் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கிற உறுதியான உங்களை அழைத்த நோக்கத்தை சார்ந்து நோக்கத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிற அன்பா இருக்கிறது. That's going to be hounding you, coming after you and overtake you. அது உங்கள் வாழ்க்கையிலே பின்தொடர்ந்து வரப்போகிறது. அது உங்களை ஓவர்டேக் பண்ண போகிறது, உங்களோட இருக்க போகிறது. Let's all stand to our feet. அவர் மேல நிற்கலாம். As we draw near to the Lord's table, கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற போகிறோம். You should understand communion is a proof of hasad. கம்யூனியன் அது கர்த்தருடைய பந்தி, அது ஹசத்துடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. It is the covenant meal. அது உடன்படிக்கையின் உணவாக இருக்கிறது. Where God
entered into a covenant with us. தேவன் மனிதனோடு உடன்படிக்கைக்குள் வந்த ஒரு காரியம். You can be sure. நீங்கள் உறுதியாக இருக்கலாம். And along with the psalmist, you can say surely. சங்கீதக்காரனோடு சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லலாம் நிச்சயமாகவே. Surely. நிச்சயமாகவே. You can't be sure of anything else in this life. இந்த வாழ்க்கையில பாருங்க வேற எதை குறித்து நம்ம அவ்வளவு நிச்சயமா சொல்ல முடியாது. But you can be sure of one thing. ஆனா ஒரு காரியத்தை குறித்து நிச்சயமா இருக்க முடியும். That the hasad of God அவருடைய காருண்யம் shall follow me. அவருடைய காருண்யம் ஹசத் என்னை பின்தொடரும் என்கிற நம்பிக்கை. In Psalms 144. சங்கீதம் 144ல My loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and the one in whom I take refuge. அவர் என் தயாபரரும் என் கோட்டையும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் என்னை விடுவிக்கிறவரும் So loving கேடகமும் நான் நம்பினவரும். Loving kindness is not just something, it's really about what he does, but it's more than what he does. Psalmist says, you are my loving kindness. அதாவது அவருடைய அசத் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை பற்றியது மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டினதா இருக்கிறது. அவர் யார் என்கிறதா இருக்கிறது. ஏனென்றால் சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார், நீர் என் தயாபரர், நீர் என் கோட்டை. Let God be your hasad. தேவன் உங்கள் ஹசதாக இருப்பாராக. Let he be the unchanging one. என்றென்றும் மாறாதவராய் அவரே இருப்பாராக. Let he be the constant in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் பெறாத நிலைத்திருக்கிறவராக அவரே இருக்கட்டும். When you learn to hold on to hasad, no matter how the circumstance and situation is, you can sail through untouched because you have an anchor. You have something solid. அப்படி ஹசத் நீங்க உறுதியாக பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடந்தாலும் சரி, காரியங்கள் எப்படி மாறுபட்டாலும் சரி, நீங்கள் தைரியமாக முன்னோக்கி சென்று கொண்டே இருப்பீர்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் அவரை உறுதியாய் பிடித்திருக்கிறதுனால. You will be like the north needle. You might sway here and there, but you would come back pointing north. அந்த நீடில் பாத்தீங்கன்னா காம்பஸ்ல சுத்திட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த நார்த் நீடில் எங்கனா போனாலும் சரி அந்த வடக்கு திசையை காட்டுகிறது. முடிவாக அது வடக்கு திசையை நோக்கி தான் வரும். Steadfast, உறுதியாக, unchanging, மாறாததாக, unwavering, அசைவில்லாததாக. That's the hasad of God. அதுதான் தேவனுடைய ஹசத். It comes from the depth of his being. It flows out in every fiber and he reaches out. அது அவருடைய தன்மையின் ஆழத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது. அவருடைய தன்மை முழுவதையும் கொண்டதா இருக்கிறது. The best analogy for hasad is a mom with a baby. ஹசதுக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாய், குழந்தை வைத்திருக்கிற ஒரு தாய். There is love, அன்பு இருக்கிறது. But try doing something for the baby. அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பண்ணி பாருங்க. You won't see a mom there. You would see a beast. அம்மாவால பார்க்க முடியாது. பயங்கர கோவமா இருக்க ஒரு மிருகம் போல அவங்க மாறிடுவாங்க. Why? You are touching something that's precious. ஏனென்றால் அவங்களுக்கு ரொம்ப விலையேறப்பட்ட ஏதோ ஒன்றை நீங்க தொடுறீங்க. So while she's feeding, she might appear she's weak, but try doing something to the baby, you will see the steadfastness come out of her. நீங்க சில பேர் சொல்லலாம், இல்ல அவங்க பாக்குறதுக்கு பரிதாபமா இருக்காங்க. ஏதாவது பிள்ளையை நோண்டி பாருங்களேன், அப்புறம் தெரியும் யாரு பரிதாபமா இருக்காங்க. Come with me to Hosea. ஓசியாவுக்கு வாங்க. The title of that chapter is God's Unfaithful People. அந்த அதிகாரத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க இங்கிலீஷ் பைபிள்ல. என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, தேவனுடைய உண்மை இல்லாத ஜனங்கள். In fact, the story is really disturbing in the book of Hosea. ஓசியால படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பதற வைக்கிற ஒரு கதையாக இருக்குதுங்க. God calls Hosea and says, go and marry a prostitute. ஆண்டவர் ஓசியாவை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, நீ போய் ஒரு விபச்சாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி. And he obeys. அவன் கீழ்ப்படிகிறான். And she behaves like the one she is. அவள் எப்படிப்பட்டவளா இருக்கிறாளோ அப்படிதான் அவள் செயல்படுகிறாள். Then God says, go back and bring her again, love her again. ஆண்டவர் சொல்றாரு, திரும்ப மறுபடியும் கூட்டு வாப்பா, கூட்டு வந்து மறுபடியும் அன்பு செலுத்து அப்படி சொல்றாரு. He's doing this again and again. மறுபடியும் செய்து கொண்டிருக்கிறான். And Hosea goes tired. What are you trying to do? ஓசியாக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சது. என்ன ஆண்டவரே, டயர்ட் ஆயிருது. எத்தனை வட்ட போய் கூட்டுறது? And God says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்,
exactly this is what I'm doing with Israel. இஸ்ரேல்ட்ட நான் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்றாரு. I am faithful to her even when she is unfaithful. அவள் எனக்கு உண்மை இல்லாதவளாக இருக்கும்போது கூட நான் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். So this hasad is not about how well you behave. This hasad is about how good he is. இந்த ஹசத் என்பது நீங்க எவ்வளவு நல்ல பிள்ளையா நடந்துக்கிறீங்கன்றத பத்தி இல்ல, அவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை பற்றி. You can never earn this hasad. இந்த ஹசத்தை நீங்க சம்பாதிக்கவே முடியாது. Look what he says. என்ன சொல்றார் பாருங்க. Verse 19. 19வது வசனம். I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and justice, in hasad and rachem, in mercy. நித்திய விவாகத்துக்கு என்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். நீதி, நியாயம், கிருபை மற்றும் ஹசத் இவைகளால் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். The flesh and the blood that you have in your hand, உங்கள் கரத்தில் இருக்கிற அவருடைய சரீரம், அவருடைய இரத்தம். it says, I have betrothed you to me forever. என்றென்றைக்கும் நான் உன்னை என்னோடு நான் நிச்சயித்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறது. You are the bride. நீதான் மணவாட்டி. No matter how you are, நீ எப்படி இருந்தாலும் சரி, the groom is really passionate about you. மணவாளன் உண்மையில் கரிசனையுள்ளவராக இருக்கிறார். He will not allow anybody to touch you. யாரும் உன்னை தொட விட மாட்டார். Because the hasad is there. The covenantal love. ஏனென்றால் அவருடைய உடன்படிக்கையின் அன்பு ஹசத் இருக்கிறது. So as you have received the bread and the wine, I want you to think that you have been betrothed, you have been united. This covenantal love unites itself. உங்க கையிலே அப்பத்தையும் இரத்தத்தையும் வைத்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். This comes out of the union. இது தேவனோடு இருக்கிற இணைப்பின் விளைவாக வருகிறது. This union is not based on anything that you do. நீங்க செய்கிற எந்த காரியத்தை பொறுத்தும் இந்த யூனியன் கிடையாது. It's based on who he is. அவர் யார் என்பது நிமித்தமாய் இந்த இணைப்பு இருக்கிறது. The loving kindness of God is like flood. அவருடைய ஹசத், அவருடைய காருண்யம் அது வெள்ளத்தை போல இருக்கிறது. The flood reaches to the nook and corners of the city. வெள்ளம் வந்து எல்லா பக்கத்துக்கும் போனது. When the flood comes, you don't have a say. வெள்ளம் வரும்போது நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Look at some say, when the hasad comes, you don't have a say. அவருடைய ஹசத் வரும்போது நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Especially in this year, we are going to see the hasad of God in the area of finances. பொருளாதார நிலைமையிலே அவருடைய ஹசத் நான் பார்க்க போறோம். The covenant outworking love of God. உடன்படிக்கையின் வெளியிலே காணப்படுகிற செயல்பாட்டு அந்த அன்பு. Jews are Jews today because of the hasad of God. யூதர்கள் இன்று அந்த நிலைமையில யூதர்கள் என்ற நிலைமையிலே இருக்கிறது காரணம் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் அன்பு. He got into a hasad relationship with Abraham and he said, your seed I will bless it forever. ஆண்டவர் ஆபிரகாம் சொன்னாரு, ஹசத் அதாவது என்னுடைய ஹசத் உன்னுடைய உடன்படிக்கை உன்னுடைய வித்தோடு இருக்கும், அதை நான் என்றைக்கும் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னாரு. Now they don't even believe it. இன்றைக்கு அவங்க நிறைய பேர் they don't even believe in Jesus. அவங்க இயேசுவை நிறைய பேர் நம்புறது இல்ல. But they believe that God is faithful to Abraham. ஆனால் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு உண்மையுள்ளவர் என்று நம்புகிறார்கள். Just because of that belief alone, the residual blessing is bringing them so much glory and honor. அதனுடைய ஏதோ மிச்ச மீதி இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தின் விளைவு அவர்களை மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக வைத்திருக்கிறது. But the Abrahamic covenant moves towards Christ. ஆனால் ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கை கிறிஸ்துவை நோக்கி செல்கிறது. And you have become Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்களாய் விட்டீர்கள். As a result, you are heirs of Abraham. அதன் விளைவாய் நீங்கள் ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையிலே பங்குதாரராய் மாறிவிட்டீர்கள். So I want people who want a breakthrough in the finances alone. That's a foolish question. But let me go ahead. If finances is the area that you're looking at, I want you to lift your hand wherever you are. பொருளாதார நிலைமையிலே ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் என்றால் நீங்க இருக்கிற இடத்துல உங்கள் கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ளலாம். And focus on the hasad of God.
தேவனுடைய ஹஸ்ஸத் அதை நினைத்து பாருங்க அந்த நேரத்துல. The husband of God coming through in that area. உங்க வாழ்க்கையில அந்த பகுதியில தேவனுடைய ஹஸ்ஸத் இறங்கி வருகிறது. Brashalamam bohoroko meke ramum rahante klitra mahantinieko frihalame kushetrahana ma kontaniente rehele mendru mohonomoko shebe prahata lamidruho nemendrahante manashiam brohotoko flehene me shikrahandariando nomoshete. He wants to bring wisdom to handle finances. The problem with us is not that we don't have finances, is that we don't know to manage and steward what we have got. நீங்க நிறைய பேருக்கு உங்களோட பொருளாதாரம் இல்லை என்பது பிரச்சனை இல்லை, அதை எப்படி வைத்துக் கொள்வது, அதை எப்படி கையாளுவது, அதை எப்படி ஞானமாய் பயன்படுத்துவது, கையாளுவது என்பது நிறைய பேருக்கு தெரியல. அந்த ஞானம் இன்று அவசியமாய் இருக்கு. Let the husband of God bring the wisdom of God. தேவனுடைய ஹஸ்ஸத் இந்த நேரத்திலே அவருடைய ஞானத்தை கொண்டு வருகிறது. The outworking covenantal love, let it bring wisdom to you to handle the finances. பொருளாதாரத்தை சரியாக கையாளுகிற கிருபையை கொண்டு வரட்டும். Brake shambro flamma krahan turamom brehete te 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 lidum rahimini asho klohopo to lehena kante niandro mohonte te. According to the multitude of the hasad, God is going to bring multiplication because of the multitude of the hasad. God is going to bring multiplication in your hand. Whatever is in your hand is going to multiply because of the multitude of the hasad of God. தேவனுடைய திரளான ஹஸ்ஸத்தின் விளைவாக உங்கள் கையில் என்ன இருக்கிறதோ அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆக போகுது, அப்படியே பெருக போகிறது. Makendrahanama shalame romo ho braka ridrahante remendro holomo sheke romo taramande neneneniye. Man's way is addition, God's way is multiplication. மனிதனுடைய வழி கூட்டல், ஆனால் தேவனுடைய வழி பெருக்கல், மல்டிப்ளிகேஷன். Hasad is going to lead you into multiplication. அசத் உங்களை பெருக்கத்திற்குள் எடுத்து செல்ல போகிறது. Multiplication. Rofe lamahana shiambroko namahete retra mahana shileandro no. Why do we pray in tongues? ஏன் அன்னை பாஷையில ஜெபிக்கிறோம்? Because hasad is too big for our comprehension. என்றால் ஹஸ்ஸத் நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு மிக மிக அப்பாற்பட்டதாய் மிகவும் பெரியதாய் இருக்கிறது. I would be foolish to use English to receive the things of hasad. ஹசத்தின் காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலம் போதாத ஒரு மொழியாக இருக்கிறது. அதை வச்சு பயன் இல்லை. I need a language that goes beyond my comprehension. என்னுடைய அறிவை தாண்டின ஒன்று தேவை. Beyond my understanding. என்னுடைய எல்லா அறிந்து கொள்ளுதலையும் தாண்டிய ஒன்று தேவை. Rame la riandro hono mohoshe rehene me koshitianta ta. Thank you, Daddy. The covenantal love of God is going to stand on your side and prove to the enemy that he is on your side. Enemy, when I say, I'm not talking about people, I'm talking about the forces that use people. தேவனுடைய ஹஸ்ஸத் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க போகிறது. அதை பார்த்து உங்களுடைய எதிரிகள் தேவன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள போகிறார்கள். எதிரிகள் சொல்லும்போது நான் மனிதனை சொல்லவில்லை, மனிதர்களுக்கு பின்பாக இருந்து செயல்படுகிற அந்த சக்திகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். God, the hasad of God is going to make the enemy confess that God is on your side. தேவனுடைய ஹஸ்ஸத் என்ன செய்ய போகுது என்றால், கர்த்தர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் என்பதை உங்கள் எதிரி வாயால் சொல்லும்படி வைக்க போகிறது. It's one thing for your people to acknowledge. It's a totally different thing for Pharaoh to say their God fights for them. உங்களுடைய ஜனங்கள் தேவன் உங்களுக்காக உதவி செய்கிறார், போராடுகிறார் என்று சொல்வது ஒன்று, ஆனால் பார்வோன் அதை சொல்வது முற்றிலும் வேறு. The hasad of God is going to work an obvious manner because Pharaoh doesn't have spiritual eyes. மிகவும் வெளியரங்கமான விதத்திலே தேவனுடைய ஹஸ்ஸத் செயல்பட போகிறது. ஏனென்றால் பார்வோனுக்கு ஆவிக்குரிய கண்கள்லாம் கிடையாது, வெளியே நடந்தாதான் அவனுக்கு தெரியும். For years I'm carrying a prophetic verse which I feel has not come to pass in the manner that the verse talks about, which is Exodus 34:10 is the verse that I've been carrying for years, probably some right now it's more than 12 years.
எனக்கு 12 வருஷமாக தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நான் சுமந்து வந்திருக்கிறேன். அதனுடைய முழு நிறைவேறுதல் இன்னும் வரவில்லை என்று தான் நான் சொல்லுவேன். யாத்ரா 34:10. People from across the world have prophesied this verse over me. உலகத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து வந்தவர்கள் அந்த வார்த்தையை என் மேல் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லி இருக்கிறார்கள். Exodus 34:10. யாத்ரா 34:10. It says, behold, I have made a covenant with you. Before all people I will do marvelous such as I have not seen done in all the earth and nor in any nation, and all the people among whom you are shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I shall do with you. அதற்கு அவர், இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன், பூமியெங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன். உன்னோட கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள். உன்னோட கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமா இருக்கும். I have carried this verse for years. இந்த வசனத்தை பல ஆண்டுகளாக நான் சுமந்து வந்திருக்கிறேன். People close to me know that this verse I'm carrying it. இந்த வசனத்தை நான் சுமந்து வருகிறேன் என்பதை என் கூட இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரியும். But I have not seen anything in the magnitude to what this verse is speaking. இந்த வசனம் சொல்லுகிற அளவுக்கு நான் எதையும் பார்க்கவில்லை இன்னும். I was asking the Lord, year after year I am still holding on to this verse. நான் ஆண்டவர்ட்ட சொன்னேன், ஆண்டவரே வருஷத்துக்கு அப்புறம் வருஷம் நான் இந்த வசனத்தை பிடித்து கொண்டு நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேனே. Even when I forget, you are sending somebody to remind me of this verse. எனக்கு மறந்து போனாலும் யாரையாவது நீர் அனுப்பி இதை ஞாபகப்படுத்துகிறீர். But I don't see anything happen. நான் எதுவும் நடக்கிறது இன்னும் பார்க்கலையே. So when I was preparing on Hased பத்தி நான் தயார்படுத்தி கொண்டிருந்த போது, finally I came to the Exodus chapter 34 that we read, where God says, I will proclaim my name. யாத்ரா 34 இந்த வசனத்தை நான் படித்திருக்கும் போது தேவன் சொல்கிறார், உன்னுடைய பெயரை நான் பிரஸ்தாபப்படுத்துவேன். And he says, I am Hased. அவர் சொல்கிறார், நான் ஹசத். So this verse comes just few verses after that. இந்த வசனம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சில வசனங்கள் கீழாக வருகிறது. Where when you understand the covenantal faithfulness of God, தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ளும்போது, no matter how many years it takes, it's not really about you or you seeing it, it's about him keeping his word, because Hased is who he is. எத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் இது நீங்க அதை எப்படி நிறைவேத்துறீங்க, நீங்க அந்த வார்த்தைக்கு எப்படி உண்மையா இருக்கிறீங்க அப்படின்றது இல்ல, இது அவர் யார் என்கிறது அந்த வார்த்தை. ஏனென்றால் அவர்தான் ஹசத். அவர் ஹசதாக இருக்கிறதுனால அதை அவர் செயல்படுத்துவார். So God told me, தேவன் சொன்னார், let this year be the last year where you are saying you are holding on to this promise. ஆண்டவர் சொன்னாரு, இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நான் புடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆண்டவரே, நீ சொல்ற கடைசி வருஷமாக இது இருக்கட்டும். Because you never hold on to promise. It's I who speak the word, and I hold on to it with my whole being, because I am Hased. ஆண்டவர் சொன்னாரு, எப்பா வாக்குத்தத்தத்தை புடிச்சிட்டு இருக்கேன் நீ சொல்றியே, நீ புடிச்சிட்டு இல்ல, வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தவர் நான். ஆகவே நான் அதை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், நான் அதை செய்வேன், இது என்னுடைய வேலை என்று சொன்னார். Look at somebody and say, it's not you holding on. பகவான் சொல்றாரு, நீங்க தொங்கிட்டு இருக்கீங்கல, you're not supposed to hold on, you're supposed to rely upon, put your weight on. நீங்க புடிச்சு தொங்க வேண்டிய தேவை இல்லைங்க, நீங்க அவர் மேல விழுந்தா போதும், அவர் மேல சார்ந்து கொண்டால் போதும். Look at somebody, say, I lean on his covenant mercy. சொல்லுங்க, அவருடைய உடன்படிக்கை அன்பின் மேல் நான் சார்ந்து கொள்கிறேன், சாய்ந்து கொள்கிறேன். How many of you got big promises? எத்தனை பேர் பெரிய வாக்குத்தத்தம் இருக்கு? Pray that you would have a big revelation of Hased. ஹசத் பற்றி ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு வேணும்னு கேளுங்க ஆண்டவர்ட்ட. Oh, I need a big revelation of Hased in my life. ஹசத் பற்றி எனக்கு பெரிய வெளிப்பாடு வேணும். Say, I keep the Hased of the Lord before my eyes. தேவனுடைய ஹசத்தை என் கண்களுக்கு முன்பாக நான் வைத்துக் கொள்வேன். Let nothing else take that place in this year. இந்த வருஷத்திலே வேற எதுவும் அந்த இடத்தை பிடிக்காது. Not the wilderness, not even Absalom. அப்சலோமும் சரி, வனாந்தரமும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, nothing comes before your eyes other than Hased. அவருடைய ஹசத் தவிர வேற எதுவும் என் கண்கள் முன்பாக வராது. Because that's a steadfast love. ஏனென்றால் அது நிலையாத அசையாத அன்பா இருக்கிறது. His compassions fail not. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. And we are not consumed because of the Hased of the Lord. அவருடைய இரக்கங்கள் நிமித்தம் நாம் நிர்மூலமாக இருக்கிறோம். Look at your friends, say, the Lord bless you and keep you. சொல்லுங்க, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினை காக்க கடவர். The Lord make his face shine upon you. அவருடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி, be gracious unto you. உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர்.
Again, you see Hased, be gracious unto you. உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவுள். May he lift up his countenance upon you. நம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி and keep you in perfect shalom. உனக்கு பூரண சமாதானம் கட்டளையிட கடவுள். We're going to pray for all the people who are joining us live from across the world, people who have gone out from here, who have never been here but who are regularly watching us. We are praying for you, especially for our web family. ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கவங்க, இந்த சபை சார்ந்தவர்கள், ஊருக்கு போனவங்க மற்றும் இன்னும் நான் இங்க வந்ததே இல்லை ஆனால் நான் ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்றவங்க, இப்படிப்பட்ட எல்லாருக்காகவும் உங்க குடும்பங்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம். May the hasad of the Lord be your strength. தேவனுடைய ஹசத் உங்களுடைய பலனாய் இருக்கட்டும். May the hasad of the Lord be your hope. தேவனுடைய ஹசத் உங்களுடைய நம்பிக்கையாய் இருக்கட்டும். May the hasad of the Lord be your joy. தேவனுடைய ஹசத் உங்களுடைய சந்தோஷமாக இருக்கட்டும். And you shall see the hasad of the Lord in this year. இந்த வருஷத்திலே தேவனுடைய ஹசத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Not just believe about it, not just confess about it, but you shall see the hasad of the Lord. அதை கேட்பது மட்டும் இல்ல, அது விசுவாசிப்பது மட்டும் இல்ல, இந்த வருஷம் பாப்பீங்க. Father, we pray that the hasad would be seen in the lives of people. எங்களுடைய ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலுடைய ஹசத் வெளிப்படட்டும், காணப்படட்டும். You shall make mention of it because you have seen it. ஆண்டவரே, நீர் அதை சொல்லி இருக்கிறீர், முத்திரித்து இருக்கிறீர், ஆகவே நாங்கள் அதை பேசுவோம். No, we will make mention of it because we have seen it. நாங்கள் அதை பற்றி பேசுவோம், ஏனென்றால் நாங்கள் அதை பார்த்திருக்கிறோம். We have experienced it. அதை அனுபவித்திருக்கிறோம். Let hasad be your experience this year. இந்த வருஷத்தை ஹசத் உங்களுடைய அனுபவமாய் இருக்கட்டும். God bless you. தேவனை ஆசீர்வதிப்பார்.